Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome everyone to the sanctuary and those who are joining us on the live stream, praying from home. Take a deep breath. As the heavens are opening up, I think, have they opened up completely yet to rain some showers? We hope the showers will bring a Shabbat of peace, of openness, of satiation. And we begin the tefillah with Higalena on page 10 or 252 in Sim Shalom. And it's which line? Hold on, I'm not there. The first line of the last paragraph. There it is. סוכת שלומך יגאלנה יגאלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך יגאלנה סוכת שלומך יגאלנה יגאלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך יגאלנה Ranana, page 11. לכו נרננה לאדוני נריע לצור ישענו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אשר לא היה מאוסר ויבשת ידיו יצרו היום אם בקולות תשמעו אל תקשו לבכם 40 שנה הכהות בדור ואומר עם טועה לבבם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואו נענו
שמיים בשר יש לפנות אליך להבזל. הרים כדונן נמסו מלפנינו. כל העמים כבודו. ישו חוב נפתי פסל. שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. על הצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו. נתן לבית ישראל, לאדוני כל הארץ פיצחו ורננו וזמרו. הירם הים ומלואו,
תבל ויושב ובא, נהרות ימחאו כף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט אמת בצדק ועמים במישרים. אדוני יזוהם יושב ונותן לצאנו לציון גדול יעקב. אתה כוננת לשלים משפט וזכה ויעקב, אתה עשית משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. עמוד ענן ידבר עליהם, שמר עדותיו ובנת עמו. אדוני אלוהינו אתה ניתם, ונושא איתה להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise in body or in spirit, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ובעוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהר הקודש. כל אדוני אלוהים, הכבוד לירים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בר כוח, כל אדוני בידיו, כל אדוני שובר ארזים, וישמר אדוני את הזרע לבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון לציון כמו דובלים, כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יכיל מדבר, יכין אדוני במדבר קדש, כל אדוני יכולל עיינות, היחסות יערות, ובית חלום כולו מכבוד, אדוני לרבון הישר, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז
Shabbat Shalom to everyone. Last Motzei Shabbat, when I turned on my phone after Havdalah, I immediately received a notification of the news of the missile attack that killed 12 Druze children in the north of Israel. It's been a week. More death, an escalation of tensions, rockets in the north and the south, and assassinations, the riots that were at Beit Lead military base. And yesterday marked 300 days of captivity for the 115 hostages that are left in Gaza, only a portion of whom are supposed to be alive. We don't have to look back to thousands of years of history to feel the fear, the despair, the uncertainty, and the trauma of this time of our Jewish calendar, Ben HaMitzarim, the narrow straits. These 3 weeks of mourning between the 17th of Tammuz and Tisha B'Av. I don't know what it will look like to tell the narrative of these days in the years to come. What will we say about this year, about these weeks, about these months? We don't yet have that perspective. But yet we meet Moshe in this week's parasha as we conclude the book of Bamidbar, in Matot Maseh, in Maseh, where he reviews the journeys of the Israelites, the 42 journeys that the Israelites took in the desert. The Torah states, "Vayichtov Moshe et motza'ehem lemaseihem al pi Adonai, ve'ele mas'ehem lo motza'ehem." Moses recorded or wrote down their starting points or their going out places according to their journeys, directed by God. And then it says in the verse, these are the journeys according to their starting points or going out places. And if you hear, there's a flipping. In the initial part of the verse, it says that it starts with the starting points and then to the journeys. And in the second part of the phrase, it flips it and starts with their journeys and then goes to the starting points. So of course the commentators have a field day with this particular peculiarity, because anything in the Torah that does not make a particular sense, or the rabbis hone in on and make meaning out of it. So this is at least some of the meaning they try to make about this moment. The Sforno, the 16th century Italian commentator, says, the reason why we find sometimes the adjective mentioned first, meaning the journey, the place where they're going to, and other times the place of departure, is due to the fact that sometimes the people were glad to get away from a certain place where unpleasantness had occurred, whereas other times they were merely glad to arrive at a destination, hoping for a pleasant stay in their new encampment. Essentially, sometimes we're more focused on leaving somewhere, and sometimes we're more focused on getting somewhere, right? If we have a journey, sometimes we're more anxious, I'm ready to leave this house, right? Like, it doesn't matter where I'm going in some way, just as long as I get out of here. And other times we're really focused on the destination. And then he focuses on that sometimes our journeys are about what we're trying to leave, the hardness, and sometimes they are about the destination of where we're hoping to go. And then he continues, one of the most vexing aspects of all these journeys was that the new objective had never been announced beforehand, so that the people were always in the dark about what the next day would bring, right? Like that they knew they were leaving, but they didn't know where they were going to. And most of us, when we don't know where we're going to, we have a lot of anxiety. There's a sense of having to get up and go, but not know. Life is not GPSed. We don't have Waze for life. We may have it in the car these days, which makes traveling a lot easier. But life doesn't provide us with that. And the Israelites didn't have a sense of the ways that they were going in the desert, which was very hard for them, finding a pathway in the dark. Which is just to say, of course, that journeying is filled with uncertainty, and there is so much fear of not knowing what lies ahead.
The Maggid of Dubno also comments on this particular verse in a similar way, but he has a slight difference. He said the Israelites didn't know the virtues of what Eretz Yisrael would bring, and what they were interested in was to get away from Mitzrayim. All they cared about was leaving Egypt, right? Their enslavement, the harshness. They didn't know what Eretz Yisrael was meant to be. They hadn't, of course, ever seen it. And so they had no vision of what lied ahead, but only about what the harshness of the existence that they had had for so many years. Moshe, he said, on the other hand, knew that they were going to a land flowing with milk and honey. That was why he noted the journeys still beforehand. So the first part of the verse was to accurately reflect who the Israelites were, meaning, let's get out of Mitzrayim. Let's take our starting point and leave it from the harshness. But Moshe reverses the second part of the phrase because he knew better about what would lie ahead, and he had a vision for what the land of Israel would be. As each day passes, it feels like there's a longer list of the narrow streets we are in, that Israel is in particular. There is so much violence and anger, instability, and true fear of the unknown. We are literally sitting in the dark, and tonight we are definitely in the dark with the clouds that have been opened up. It is no doubt that we would like to journey away from this place. Enough. We've had enough of this place we've been sitting in since October 7th. There is so much pain and so much darkness. But the Maggid of Dubno makes an astute point. Moshe switched the order because he didn't want them only to run away from what was bad. He wanted to emphasize that there was a place to go, to teach the Israelites to have faith in what could be, that the journey was for something, that wasn't only about the past, but it was about the future. And I believe this is truly at the essence of what it means to live a religious life as a Jew. In these times, we can't only know what we don't want, what needs to end, we actually have to know what we do want. And this has been a vacuum in our world, and particularly around the Middle East and in Israel for so long. We know we don't want this, but no one is courageous enough to say declaratively what we do want, or if they do, it's not a good version of the story. And that is exactly what Shabbat is meant to be. It's meant to be a place we leave the week, we say goodbye, we say each psalm to say goodbye to the week that has passed in order to say, I'm leaving that behind to see something else, to open up some other possibility, to stay not only when what was, but what could be, a taste of the world to come. And all the no-nos, all the restrictions about Shabbat are meant not to just be restrictions, but to create some kind of possibility. No phone, no purchasing. All those things are not for the sake of just saying no to things. It's for the sake of saying yes to things. And so on this Shabbat, as we conclude the book of Midbar, as we conclude the traveling in this desert of this book and in the desert of this year, which has been terribly dry and harsh, let us not only think about what we don't want and the desire to exit from this particular journey, but let us believe that there is something that we do want, and to imagine something that could be, and to be audacious about it, which doesn't mean it's going to arrive around the corner. But step by step, maybe the journey will lead us towards some kind of promised land that is filled with milk and honey. We turn now to the Chadodi on page 23.
Shabbat Ki mekor Merosh mikedem O sof ha'maseh
עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סעולה, בואי חלה שבת המלכה, נכדוני לקראת קלה, ולשבת נקדלה, נכדוני לקראת קלה, ולשבת נקדלה. Seated, we turn to Mizmor Shir Yom HaShabbat, page 27. We join together from Magalu about 8-9 lines from the top. Mizmor Shir. Tov Le'odot. אמונתך בלילות עלי עשור ועלי דבר. Hallelujah. מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך. בפרוח לשם כמו עשר. בפרוח לשם. כי הנה צדיק כתב עריפה. להגיד כי ישר צורי ולא עדלה תבוא. Page 29. עדותיך נאמנו לאהוב, לביתך הקודש אדוני לאורך ימים. I invite you to rise for Baruch, page 39a. אשר בדברו מעריך ומפותי השם.
ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. page 40. תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך רק תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושמננתם לבניך וליברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הם שמוע תשמעו סוטה ישמעו כי מצווה אתכם היום לאהבה. שמתם את דברי נפשכם ושרתם אותם ולמדתם אותם לתת להם כמי השמיים עליו. תורה חביבה לכם, אתם זונים. אז הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. ושם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו על מדריכנו למות אויבינו. Continue to the top of page 44, 290 in Sim Shalom. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נאמר בקודש נורתנו עוזר מלכותך
יפד אדוני את יעקב וגייलो מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Continue on page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. ושם כנפיך חסדינו, כי אל שומרנו מצילנו אתה. ובראש עלינו Page 46 ושמרו. שמר רבה בעלמה דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם לעלם לעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה Turning towards the east, towards Yerushalayim, we're going to spend a few moments of quiet prayer beginning on page 296 in Sim Shalom 47.
עם לב שלם. יהי שלום בחלך שלווה בארמנותייך. יהי שלום בחלך שלווה Standing, page 53, ויחולו השמיים והארץ, 314 in שים שלום. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה.
אל עליון קונה שמיים וארץ. גנבות בדברו מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. אמן יחלמו ביום שבת קודשו, כי בא רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. און הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. ומניח בקדושה לעמד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו, אלוהי אבותינו אמותינו רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים חלקנו בתורתך, שבנו מטובך, שמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה קילותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעלמיה, ברם ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו לנעמים כל מרחתה שירתה, תושבחתה ונחמתה דמלן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צונותון לכל ישראל, חדמון משמיים ואמרו אמן. אמן יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. קידוש on page 55. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הבורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר על יציאת מצרים. בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. The children who are here, I think we have. Any other kids? You're here, Elias. and there's somebody else around because I hear. You go together. Here he is. Here he is. There you. Opa. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, והיגעו לאור, והיגעו לאור, בקרב הארץ. זהו ישמח אלוהים
כשרה, רבקה, רחל ולאה, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, together, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שבת שלום. שבת שלום. עלינו. On page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נוטה שמיים ויוסד הארץ שירותי לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים מתחתן עוד. תקן עולם מלכות שנה וכל בני מסע יקבל. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit will find the mourner's Kaddish on page 58, 324 in Sim Shalom. Those who are reciting Kaddish on Zoom can now unmute. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please be seated. Shabbat shalom to everyone. The Shabbat we mourn the death of Deborah Rosenfeld. We extend our sincere condolences to Deborah's mother, Irene Rothman, to Deborah's sister, brother and sister-in-law, Daniel and Nadine Rothman, and their daughter, Julia, and their entire family. A tragic, terrible loss. On tomorrow morning we gather for Shacharit, for morning prayers here at 9:30. After enjoying a long Shabbat, hopefully, of rest, we will gather for Arvit and Havdalah online at 9 p.m. tomorrow. A reminder that we enter the new month of Av, which will bring us Tisha B'Av, but also Tu B'Av, day of mourning and the day of joy later on. Rosh Chodesh Av, the first of Av, is Sunday night and Monday, and we gather for morning prayers for Rosh Chodesh Av at 7:45 on Monday. Just a reminder, it will be at 7:45 both online and in the sanctuary or in the chapel? In the chapel. A week from Monday evening, we gather for Tisha B'Av, our day of mourning. We don't have, as Felicia said, we don't have to go back hundreds or thousands of years in our history to evoke the heartbreak that these days are meant to evoke. We are in days, terrible days of heartbreak, and Tisha B'Av will be a mourning for all the tragedies, destruction of the temples, the persecutions, the expulsion of the Jews of Spain, and also what we're living now, the days we're living now after October 7th, and the days after. And so
will gather for Arvit of Tisha B'Av and their chanting of the Book of Lamentation, the Book of Eicha, and special dirges or morning elegies, morning prayers, morning OU. It will be on Monday evening, August 12th at 8. The fast begins around that time. And then on Tuesday morning, Shacharit of Tisha B'Av, a week from Tuesday at 8 a.m. And then in the afternoon, before Mincha, we will be screening a film called Legend of Destruction. It's the gripping tale of the destruction of the Second Temple in 70 CE, as Jerusalem becomes a powder keg of social unrest and religious fervor amidst Roman rule. With stirring visuals and a stirring musical score, the film Legend of Destruction delves into the dangers of greed, social injustices, corruption, polarization, political hubris, and religious fanaticism in the name of God. Any similarities with present reality is pure coincidence. That's why the film is so crucial and so important that we watch it, because our rabbis of old have taught us that history has a tendency to repeat itself when the conditions repeat themselves. Destruction is not something in the past, it's something that is potentially existed all times, and our prophets have warned us about it. And so it's very important to read history and to watch this important film. You've seen it. I saw it in Jerusalem just actually on the 17th of Tammuz, the fast day, and we also met with the producer and the man who imagined the film, and the reason in many ways that he made the film was because it's reflection of today. And it's a very interesting film because it's made through paintings, the artists, so it's not a familiar, and it's a hard film, but I'll share more based on some of the things he said, which we watched the film and then he spoke to us, and it was put the film in a very powerful framing. So I definitely think it's released in Israel in Hebrew a handful of years ago, and this Tisha B'Av, it's being released in the United States in English. It's going to be shown in many different cities. So 4:30 p.m. a week from Tuesday, August 13th, please come. And then there will be the end of Mincha and the end of Tisha B'Av. Finally, membership season, as we've been reminding ourselves for the past few weeks. Time to renew our commitment to BJ, to rejoin. If you haven't ever joined, this is the time. You may want to be part of our community, to pray with us and serve with us, learn with us, and do all the things that we do together. It's time for community. It's a very, very important time for community, both to hold ourselves together through the difficult times, and also to envision the possibility and the potential, and the times are also pregnant with good things. And so we want to be together to do all of that together in community. Please join by going to bj.org, and you'll find the membership page there after Shabbat. Yes, I forgot. Tobias, where is Tobias? Rabbi Tobias Divakmos is here. He was a rabbi in Minneapolis. He was a rabbinic fellow here for 2 years, and then he went to serve a community in congregation in Minneapolis, and now he's on his way, half a way across the world, to be a rabbi in Vienna, of the progressive community in Vienna. So Tobias, we send you off with prayers of success, hatzlacha, and everything that you do there, everything good that you do. And we hope to hear all the good news about the wonderful things you're doing. And he will be the fourth fellow who serves in a congregation outside of the United States. There are 32 fellows. Otherwise, we have 2 in Israel, 1 in Canada, and now 1 in Vienna. So we're spreading our tentacles in the world. We're going to conclude with Shalom Aleichem on page 73, 722 in Sim Shalom. Shalom Aleichem, Malachei
מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום, אמן. שבת שלום.